Hi everybody. So in the previous class, under the semi-description of flowering plants, we discussed about the characters of the plant, how to write the characters of the plant. So it begins with the habit of the plant, how it look like. Then you have to write about the vegetative characters, that includes root, stem and leaves. So after the vegetative character, you need to write the floral characters. That floral characters includes inflorescence, flower, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Then finally fruit and seed. Then you have to write floral formula and floral diagram. Okay. So in the vegetative characters like root, you need to mention whether the root is underground or aerial. Of course, most of the time it is underground, and any special modifications were there in that plant, like the modification for food storage and for reproduction, like that you have to mention. So after that you have to write the stem character, so whether the stem is aerial or underground, whether it is erect or climber, and any special modifications you can observe for stem. So like that I have to mention the few characters. So we call it as a semi-description because we are not going to write the entire character, only few important characters we are going to mention there. Okay. Then next character is leaf. So under the leaf, so whether the leaf has the small appendage called as a stipule or not. If it has a stipule, it is called a stipulate. If stipules are absent, it is called a exstipulate. Then whether the flower leaf has a stalk or not. If it has a stalk, called a petiolate or not, if sessile. And you have to write whether the leaf is a simple or compound. If the lamina is entire, it is a simple leaf. If the lamina is break down into smaller leaflets, it is called a compound leaves. So you need to mention that. After that, we need to mention the phyllotaxy, what is the arrangement of leaves on the stem. Then after the phyllotaxy, we need to write about the venation. Okay, so that is about the leaf character. So any special modifications were there, those characters should also mention. So after that floral character, so it begins with the inflorescence, what kind of inflorescence it has, whether it has cymose inflorescence or racemose inflorescence or a solitary inflorescence, I have to mention. So after the inflorescence character is the flower character. So under the flower, you should begin with whether the flower has a bract or not. If it has a bract, called as a bracteate. If it is not bract, called ebracteate. Okay. And if it has a stalk, called as a pedicellate. If stalk is absent, called as a sessile. So after that, whether the flower is actinomorphic or zygomorphic, or flower is unisexual or bisexual, whether it is epigynous or hypogynous or perigynous, you need to mention whether the flower is complete or incomplete. So if all the whorls are present, it is complete. If any whorl is absent, it is called incomplete. So like that, you need to mention about the flower character. So after the flower character, individual whorl of the flower character should be mentioned. So it should be begin with the calyx. So calyx individual member is a sepal. So number of sepals present there, that should be mentioned first. So after that number of sepals, you need to mention whether the sepals are free or fused. If it is free, called a polysepalous. If it is fused, called a gamosepalous. Then you have to mention what kind of estivation does the sepals shows, that should be mentioned. After calyx character is the corolla, number of petals, how many petals are there, you need to mention. Then whether it is a polypetalous or gamopetalous, you need to mention. Then estivation again, similar to the calyx character. In some plants, we cannot differentiate calyx and corolla. In such flowers, you need to mention, instead of calyx and corolla, you need to mention perianth. So how many lobes are there in perianth? That is called as a tepals. So how many tepals? Whether it is a polytepalous or gamotepalous, that should be mentioned. Then you have to mention the estivation. So that is about calyx and corolla. Next is androecium character. So first thing you need to mention is how many stamens are there. So whether the stamens are polyandrous or adelphous condition, and you should need to mention how many adelphous were there, like monoadelphous, diadelphous or triadelphous or polyadelphous, that should be mentioned. And you need to write the character of the anther, and whether the anther is dithecous or monothecous, you need to mention, and how the filament attached to the anther.
So that is called attachment, whether it is dorsifixed or basifixed, that should be mentioned. That is about whether the stamens are attached to the petals or tepals, that should be mentioned. If not, you need to write anything. Then come to the gynoecium. So in the gynoecium, the first character you need to mention is how many carpels are there. So whether it is monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, like that you need to mention. After that, whether it is syncarpus or apocarpus. Syncarpus means carpels are fused. If carpels are free, called as apocarpus, that should be mentioned. And with respect to the style and stigma character, whether it is a style is long or short, that should be mentioned. We have to mention about the character of a stigma, whether it is simple or dumbbell shape or any capitate like structure is there at the tip of a stigma, that should be mentioned. And we need to write about whether it is inferior ovary or superior ovary. For epigynous it is inferior, for hypogynous it is superior ovary. So after that we need to mention what kind of placentation it has. Okay, so placentation, that should be mentioned in the last. And then after the gynoecium is the fruit. What kind of fruit it is, you need to mention. Whether the fruit is fleshy fruit or dry fruit, or it is true fruit or false fruit, that should be mentioned. Then last character is seed. So in the seed, you need to mention the shape of a seed if possible, and whether it is endospermic or non-endospermic, that should be mentioned. So that is how we are going to write the description of the plant. Okay, description of a plant starting from habitat up to the seed you need to write. So next is, so yesterday up to the seed we discussed, and the remaining thing is regarding floral formula and a floral diagram. So let me discuss the floral diagram first. Floral diagram and floral formula. Okay, so what is that floral diagram? Okay, so we are going to write in floral diagram depicting the arrangement of different floral appendages. Okay, different floral appendages are different whorls or different whorls of a flower in a diagram. Okay, so it is depicting the arrangement of different floral appendages. So different floral appendages refers to calyx, corolla, androecium and gynoecium, and with respect to bract also. Okay, or different whorls. So whorls like flower has the outermost whorl called calyx, second whorl corolla, third whorl androecium, fourth whorl gynoecium, which is present at the center. That should be written in a diagram. Okay, so that diagram is called as a floral diagram. Here we are going to use symbols. We are going to use diagrammatic symbols. Okay, so by using these diagrammatic symbols, we can represent how the flower is. Okay, so here are the symbols under. So for bract, we are going to use certain diagrammatic symbols, and for calyx or sepal. So sepal can be represented by different diagrammatic symbol. Then corolla or petal, so that can be represented by a specific diagrammatic symbol. Then androecium or stamen, that can be represented by a different characteristic symbol. Then gynoecium or carpel, it can also be
represented by a specific diagrammatic symbol. So let me write that diagrammatic symbol, how that character should be written. Okay, so for bract, if the flower is bracteate, so if it is bracteate, so for if the bract is absent, no need to write anything. Okay, so for bracteate, that symbol should be like this. So ee tara baradre it indicates bract. Ee tara irutte bract antandre. So it can be shaded also for great looking. Okay, so Breithara Baradara, bract and the indicator. Then calyx are sepals. So remember, the sepals are the individual structures. So it can be represented by how many numbers. Suppose a flower has 5 sepals, you need to represent that 5 sepals. Or if it has 4 sepals, we need to mention that 4. So how to write it sepal? So sepal can be written like this. ಸೊ ಸೆಪಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಪಲ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್, ಸೊ ಪೆಟಲನ್ನು ಸೊ ಪೆಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ನ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಆದರೆ we are going to represent it like this. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಗೈನಿಷಿಯಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, so we can write like this, and we have to show the placentation also. So if it is bicarpellary, like this. So bicarpellary na aa reeti ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Okay, suppose if it is tricarpellary, we are going to write the tricarpels like this. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೈನಿಷಿಯಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೌ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ sepal can be written like this, petal can be written like this, androecium can be written like this, then gynoecium can be written like this at the center. So this is how you are going to represent them in a floral diagram. Okay, so let me explain it by taking one small example. Okay, so by looking at the example you can understand it better how we are going to write it. Okay, then after that floral formula, I will describe this floral formula after that, or let me write the diagram first. Okay, so how to write the floral diagram? Okay, so if you take any flower, so any flower, this is the stem. On the stem, flower is born like this. ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಟ್ ದ ಆಕ್ಸೈಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀಫನ್ನು ಆಕ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒನ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. Okay, so here this one
So this is the stem. This is the stem. This stem can be considered as axis. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವ್ಯೂ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವ್ಯೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. So this is the stalk of the flower, stalk of the flower with bract. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 or 2 ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೀಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಆಪೋಸಿಟಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೆಡಿಸೆಲ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಅಂದರೆ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪೆಡಿಸೆಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫ್ಲವರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಕ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೆಡಿಸಿಲ್, ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟಿಗೆ ಪೆಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್, ಈ ಪೆಟಲ್ಲು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. If the flower is like this, that is called actinomorphic. Okay, so let me write one more flower. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೆಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್. ಇನ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಟಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ಅದು ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so you can observe the difference here. So this is the mother axis. See here, two petals join ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. So this is opposite to axis. Okay, so ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ where the central axis of center of a petal should be opposite to stem, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ it become actinomorphic. ಆ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಪೆಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಪೆಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ
ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಎರಡು ಪೆಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಜನರಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Suppose let me take the condition like flower is actinomorphic, flower actinomorphic ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 sepals, gamocephalous, valvate estivation. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ಕರೋಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ to show you that how to write the floral diagram. Okay, so corolla, let me take 5 petals, 5 petals, polycephalous. So let me change it. So let me write here polycephalous and here gamocephalous. Gamocephalous, then valvate estivation. Velvet estivation, androecium. Let me take 5 stamens, epipetalous. Take it as epipetalous. Then gynoecium, 5 carpels. So let me write simple again. 2 carpels, syncarpus, 2 carpel, syncarpus. Estivation is sorry, placentation is axile, placentation. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು we can write the floral diagram. Okay, so let me show you how to write the floral diagram. While writing any floral diagram, you should consider the whorls. Okay, first you whorls in the consider ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Suppose this is the outermost whorl. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. So it indicates the outermost whorl. So next ಇದರೊಳಗಡೆ second whorl. So second whorl, it is a petal. Okay, so outermost ಇರೋದು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೋಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ innermost is gynoecium, so it represents the gynoecium. Okay, so ಇಲ್ಲಿ androecium ಬರುತ್ತೆ. So first one is ಈ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೋಲಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ androecium ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, then gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium that can be represented in a specific order. Okay, so this is considered as whorl, outermost whorl, second whorl, third whorl and fourth whorl. So usually flower consisting of 4 whorls like this. Okay, so as I told already, flower ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೀಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ,
ಇದು ಸ್ಟೆಮ್. ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎರಡು ಪೆಟಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್, ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 5. 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 5 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. So let me divide like this. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 sepals are petals. Okay, so ಇದನ್ನ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್, ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಸೊ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ sepal. So this is one sepal. This is second sepal, third sepal, fourth sepal, then is the fifth sepal. So sepals ಆಯಿತು. ಈ ಸೆಪಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೆಂಟರಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸೆಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this is sepal. So this is sepal. So write the same thing for all the sepals. So this is sepal. This is sepal. Okay, so this is how to write the calyx character. ಅಂದರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 sepals should be right like this. And they are polysepalous. ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ polysepalous ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ they are arranged like this. Okay, so this is about the sepals condition. And valvate estivation. So this is the valvate estivation. So ಒಂದು ವೇಳೆ valvate ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ we can be show it as overlapping. I will show you that one more example for that. Okay, so ಇದು calyx character ಆಯಿತು. So next come to corolla character. 5 petals should be there. So 5 petals should be there. And they are gamopetalous. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ you need to consider the markings of petals like this. Observe here. So 5 petals ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್, ಮಿಡಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇರೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್.
So petal character should be like this. So this is the petal. Okay, so this is how you need to write the petals. Okay, so 5 petals ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್. ಇದು ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರ್ಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಪೆಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪೆಟಲ್ಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಂಥರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್. So this is how we need to write the stamens. Okay, so next is gynoecium character. So gynoecium central irutte. So ಇಲ್ಲಿ gynoecium, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ 5 ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪೆಟಲ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. Okay, so this indicates 2 carpels. So we call it as bicarpellary. ಇದನ್ನೇ ನಾವು bicarpellary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is bicarpellary. Okay, syncarpus ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಎರಡೂ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ axile placentation. Placentation is axile. Okay, see there? So this is the axis. So let me label it. So this indicates axis. So this indicates sepal. This one is petal. This one is stamen. You should not label it actually. You should not label the floral diagram, but for understanding purpose I am going to label it, that's it. So stamen. So this is carpel. The carpel and this one. So this one is bract. Okay, so like this we are going to write the floral diagram. Okay, so this is floral diagram. Okay, so hope you understand it. So how to write the floral diagram? So let me little alter the same thing. Suppose ಇದೀಗ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೋ, ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇನು ಬರಿದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ.
So floral formula. So usually floral formula should be written below the floral diagram. ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ BR. ಸೊ ಬ್ರಾಕ್ಟನ್ನ BR ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ K, ಕರೋಲಾ C, ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್, ದೆನ್ ಗೈನಿಶಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 ಇದೆ. 5 ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್. ಕರೋಲಾ 1 2 3 4 5 5 ಕರೋಲಾ ಇದೆ. ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ 1 2 3 4 5 ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಇದೆ. ಗೈನಿಶಿಯಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪೆಟಲ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೋ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಮೋ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಪೆಟಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this indicates epipetalous. Okay, so let me explain the floral formula again. So what are the symbols used to write the floral formula? Okay, so this is how you are going to write the floral diagram. So let me tell you how to write the floral diagram. So this is the floral diagram, floral formula I wrote for this example. And you need to learn some rules to write the floral formula. So floral formula. So floral formula should be begin with whether the flower is bracteate or ebracteate. So if the flower is bracteate, you should be right BR. Okay, capital B, small r. If it is ebracteate andre bract illa andre. If it is ebracteate, you should write EBR. Okay, then the flower, if it is actinomorphic, symmetry actinomorphic idre, the symbol used is plus symbol surrounded by circle. Okay, this indicates actinomorphic. And if it is zygomorphic ittu antandre, it can be written by percent symbol bandre zygomorphic anta. Okay, then come to bisexual flower. If it is bisexual flower, so it can be written like this. So this indicates bisexual. Okay, if it is male flower, and for female flower, and if flower is unisexual, so male flower ge ee riti, then female flower ge ee riti. Male flower ಮತ್ತೆ female flower ಎರಡು ಇದ್ರೆ bisexual flower. Okay, then come to the calyx. Calyx ಅನ್ನ K ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. then number, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ, so here 5 represents number of sepals. So 5 represents number of sepals. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5 ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ sepals 5, polycephalus. Okay, suppose
If I wrote K5 within a bracket, this indicates sepals 5, gamocephalus, sepals 5 and gamocephalus. Okay. Next, calyx ಆಯಿತು. Corolla character. Corolla, so it can be represented by C5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, so Corolla ಗೆ C ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So 5 represents number of petals, ಎಷ್ಟು petals ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Suppose if you write C5, it indicates 5 petals, polypetalous. If you write within bracket, it indicates 5 petals, gamopetalous. Okay, so next come to androecium. So next is androecium. Androecium can be represented by A. Okay, A anta baradre androecium. Then here if you write a 5 means 5 indicates number of stamens. Okay, suppose if you write A5, so this indicate stamens 5, polyandrous. Okay, then if you write A5 within a bracket, it indicates stamens 5, monoadelphous. So it indicates monoadelphous. Suppose if you write 9 bracket plus 1, so it indicates total 9 plus 1, 10 stamens. Stamens 10, diadelphous. So why it is called as a diadelphous andre 9 fused to form one bundle and one separate bundle. 9 fused to form one bundle plus one another bundle. So this indicates 9 plus 1. Okay, so idayitu. So whatever the number is, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಕರೋಲಾ ಕಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಟ್ ಆರೋ indicates, bent ಅಥವಾ curved arrow indicates epipetalous, ಅದು epipetalous ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು gynoecium. Gynoecium, it can be written as G. Okay, so G2 ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ carpels 2, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ 2 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. G2 ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೈ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ,
ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ 3, 4 or 5 ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ G3 ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್, G3 ವಿತಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದ ಓವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. G ಬರೋದು ಎನಿ ನಂಬರ್. So bracket, if you wrote the line below this, okay, so this indicates, this line indicates, this line indicates it is hypogynous. Hypogynous or superior ovary. G ಬರ್ದು N ಬರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ದ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ದ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ superior ovary, the line above the number indicates inferior ovary or epigynous. Okay, so this is how you need to write the floral formula. Okay, yeah, that's it. So this is about the floral diagram and the floral formula for the flower character. Okay, so flower character can be represented by these characters. Okay, so this diagram representation or the floral formula represent how the floral appendages are arranged in a flower. Okay, so that's it. Okay, thank you.